Jazakallah, Brother Ahmed Rizah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inshallah, we are blessed that we are able to attend another week on a Monday majlis for the seekers who are serious, who have learned the path to Allah subhanahu wa ta'ala and the spiritual path to Allah subhanahu wa ta'ala as well. And we have access to the presence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Anbiya, the Awliya, the Mashayikh. And this is the session that we actually collectively traverse and travel at our own level, and also seek any specific advice and guidance that helps us to carry on the path to Allah subhanahu wa ta'ala and the Sirat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As we are passing in this month of Dhul Hijjah, and we had especially the special personality in Sayyidina Usman bin Affan radiallahu anhu, and he was the third Khalifa of Islam. So all of us, alhamdulillah, and people online as well, those who attended the retreats, it's really for them that they have learned how to do the Latifa, purify and transfer. Obviously, once you've learned and you up to 30 days one practices individually or through retreats, then it becomes so easy for the person that he hardly has to do Latifa and can automatically transfer, or with few breaths or with few minutes for some with intention they can transfer. So alhamdulillah, all you brothers who have attended or yet to attend, make sure please do attend in order to benefit from this gathering. Inshallah. So what we should do in this today is once we do our cleansing Latifa, find the teacher, then also spiritually, as we have access to be in the company of the Mashayikh and the Sahaba, especially Sayyidina Uthman radiallahu anhu and others, and see any advice or guidance we can receive from them, from the blessed life, very holy and pure life they lived. They are the hallmark of Islam, the hallmark of sign of Islam, i.e. in terms of modesty and haya, at the highest level. Even Allah subhanahu wa ta'ala, as a teacher was saying, even Allah subhanahu wa ta'ala used to do haya from Sayyidina, or is doing haya from Sayyidina Uthman radiallahu anhum. So inshallah, after the adhkars when we transfer, we should be in their company and seek advice and guidance for ourselves, whatever is most beneficial for us, inshallah. And then there will be collective feedback session, and everyone should give feedback, inshallah. So again, we should close our eyes and be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is with me, seeing me, hearing me, and we'll begin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا ربي بجاه نور وجهك الكريم وبفضلك العظيم اجمع بيني وبينك في الدنيا قبل الآخرة اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inshallah, again refresh and we're going to begin the process now, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. سے بچھڑ گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو محبتوں کے اساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے جنہیں مانتا ہی نہیں یہ دل وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر جنہیں مانتا ہی نہیں یہ دل وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر وہی لوگ
सफर मुझे हर तरह से जो रास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए वही लोग मुझसे बिछड़ गए वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए मुझे लम्हा भर की रफ़ाक़तों के शराब और सताएंगे मुझे लम्हा भर की रफ़ाक़तों के शराब और सताएंगे के शराब और सताएंगे मेरी उम्र भर की जो प्यास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो मोहब्बतों के असास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए ये ख्याल सारे हैं आरज़ी ये गुलाब सारे हैं कागज़ी ये ख्याल सारे हैं आरज़ी ये गुलाब सारे हैं कागज़ी ये गुलाब सारे हैं कागज़ी गुले आरज़ू की जो बास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल मुझसे बिछड़ थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जिन्हें कर सका न कबूल में वो शरीक राह सफर हुए जिन्हें कर सका न कबूल में वो शरीक राह सफर हुए वो शरीक राह सफर हुए जो मेरी तलब मेरी आस थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो मोहब्बतों के असास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए मेरी धड़कनों के करीब थे मेरी चाहत थे मेरा ख्वाब थे मेरी धड़कनों के करीब थे मेरी चाहत थे मेरा ख्वाब थे मेरी चाहत थे मेरा ख्वाब थे जो रोज शब मेरे पास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए जो ख्याल थे न कयास थे
بچھڑ گئے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ میرے آقا میں تیرا ہوں، مجھے در پر بلا لینا، میرے آقا میں تیرا ہوں، مجھے در پر بلا لینا، گناہوں کا میں عادی ہوں، کملی میں چھپا لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ دنیا ساری دشمن میری، یہ دنیا ساری دشمن میری، بھروسہ تیری رحمت پر، میں راہی ہوں مدینے کا، طیبہ مدفن بنا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ شیطان اور نفس میرے قاتل، شیطان اور نفس میرے قاتل، اور میں خود اپنا قاتل ہوں، میں نالا ہوں گناہوں سے، بری عادت چھڑا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ محمد می محبت ہے، محمد می محبت ہے، محمد ہاں حلاوت ہے، محمد می مدینہ ہے، محمد دال دل میرا، میرے سینے کو آقا کے جلووں سے سجا دینا۔ اللہم صلی
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد دباغ کی یہ حسرت ہے دباغ کی یہ حسرت ہے تیرے قدموں میں دم نکلے تیری چاہت میری زندگی سنت پر چلا دینا میرے آقا میں تیرا ہوں مجھے در پر بلا لینا گناہوں کا میں عادی ہوں کملی میں چھپا لینا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد عجب امتی عجب امتی نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں گناہوں میں اپنی جوانی گزاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں ہے دعویٰ وفا کا مگر بے وفا ہوں میں اپنے محب کو ہی بھولا ہوا ہوں ہے دعویٰ وفا کا مگر بے وفا ہوں میں اپنے محب کو ہی بھولا ہوا ہوں ندامت کے آنسو ہیں آنکھوں سے جاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں سراسر خطا ہوں بہت بے حیا ہوں کہ ساتھی میں ابلیس ملعون کا ہوں سراسر خطا ہوں بہت بے حیا ہوں کہ ساتھی میں ابلیس ملعون کا ہوں طبیعت میں شوخی شرافت سے عاری عجب امتی ہوں عجب امتی
عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ چہرے پہ سنت نہ اولیاء علی کا ہے دعویٰ کہ عاشق ہوں اپنے نبی کا نہ چہرے پہ سنت نہ اولیاء علی کا ہے دعویٰ کہ عاشق ہوں اپنے نبی کا لبوں پر ترانے ہیں مغرب کے جاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں عبادت ریاضت دکھاوے کی خاطر نہ شوق شہادت نہ ذوق تلاوت عبادت ریاضت دکھاوے کی خاطر نہ شوق شہادت نہ ذوق تلاوت میں دولت کا ہی بن گیا ہوں پجاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں خدایا میری سن مجھے نیک کر دے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے خدایا میری سن مجھے نیک کر دے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے ہم درد کے دل پہ ایک بوجھ بھاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں نہ خوف خدا ہے نہ پرہیزگاری عجب امتی ہوں عجب امتی ہوں عجب امتی عجب امتی مولا 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 یا رب ہوں اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا یا رب ہوں اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا مجدار میں پھنسی ہے کشتی میری الہی مجدار میں پھنسی ہے کشتی میری الہی کشتی میری الہی ساحل سے دور ہوں میں ملتا نہیں کنارہ تیرے
کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر، ایک امتحان سے نکلا ایک اور نے پکارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، جن کے لیے بلائے ارمان خواب سارے، جن کے لیے بلائے ارمان خواب سارے، ارمان خواب سارے، مڑ کے انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں دوبارہ، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، مولا اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، ہر ایک خوشی لٹائی جن کی خوشی کی خاطر، ہر ایک خوشی لٹائی جن کی خوشی کی خاطر، محسوس ان کو ہوتا اے کاش غم ہمارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، جن کے لیے ہمیشہ زخموں پہ زخم کھائے، جن کے لیے ہمیشہ زخموں پہ زخم کھائے، ان کو ہوا نہ مرہم رکھنا کبھی گوارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، مولا اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، لکھتا ہوں درد دل میں قرطاس پر قلم سے، لکھتا ہوں درد دل میں قرطاس پر قلم سے، اے کاش ان کو ہوتا پڑھنا کبھی گوارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، تاروں کے کہکشاں میں ابھرا تھا میں بھی کچھ پل، تاروں کے کہکشاں میں ابھرا تھا میں بھی کچھ پل، بچھڑا فلک سے پھر میں ٹوٹا ہوا ستارہ، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، مولا اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، یا رب ہو اس جہاں میں تنہائیوں کا مارا، تیرے سوا نہیں ہے کوئی میرا سہارا، مجھ کو بھی ناز تھا جو پرواز پر حجازی، مجھ کو بھی ناز تھا جو
जब से गिरा ज़मीं पर उड़ ना सका दोबारा तेरे सिवा नहीं है कोई मेरा सहारा या रब हो इस जहां में तन्हाइयों का मारा तेरे सिवा नहीं है कोई मेरा सहारा या रब हो इस जहां में तन्हाइयों का मारा तेरे सिवा नहीं है कोई मेरा सहारा तेरे सिवा नहीं है कोई मेरा सहारा اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم سبحان بحمده سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Now opportunity is given to everybody here and those online if they want to relay their experience. Please raise your hands, inshallah. And Dr. Nasra will select from the people who have raised their hands. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jumail from Nelson. Whilst I was cleansing the light blue Lataif, as the light entered my throat, I felt a brief feeling of like tightness in my throat, which passed. And then upon transfer, I saw Hazrat Sahab. There was sat behind the gate. Ahmad light opened the gate and allowed me to pass through. Upon permission, I sat opposite Hazrat Sahab. It was either sat on a bright white floor or it was like we were floating. It was that white. I gave my salam. Hazrat Sahab then looked at me, but I immediately looked down in shame. I sought forgiveness for my laziness and my shortcomings. I realized at this point that I am nothing and I know nothing. I truly do not deserve the blessings upon me and what is around me. At this point, it appeared we was like sat on a white cushion, and we were surrounded by many keys, many doors. I looked at all the doors and began to wonder. Hazrat Sahab shortly after mentioned, now look again at the doors, and then I saw that on some of the doors there were signs. On one door there was a sign that said Salah. On another door it was Sadaqah. The third door it said beauty, and the fourth door it said family. The door which said family, there was a flashing image came very briefly of my family, my parents, my siblings, my wife and children. Faintly there were others, but I couldn't really see them. And there were other doors too, but I couldn't see the signs. And then Hazrat Sahab then went on to mention to the nearest meaning. So in regards to the door one which said Salah, they mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala invites us to Him 5 times a day. But how many of us accept these invitations? The ones that do accept, how many are actually
trying to creep through. I immediately looked away. It was that bright. Hazrat Sahib embraced the light, and this was showing on Hazrat Sahib's blessed face. I pondered for a while about what had been mentioned. I then sought forgiveness for my shortcomings and sought permission to return. On confirmation, I went back to the gate, and the same person was in light. He let me out, and I returned. Jazakallah khair. MashaAllah, Brother Jamal, may Allah bless you for the relaying your experiences. So many things actually reflect our journey to Allah subhanahu wa ta'ala and our effort and our intentions. We're in a blessed company of the teacher, spiritually or physically. The many shortcomings and many mistakes are gets washed away, cleansed due to their presence. And so maybe, for example, we make mistake on our organs and so on, or even develop any habits to latifa purification and be in the presence of the teacher. Some of these things are cleansed, and extra support comes to the connection, and then we have access, i.e. through going to the gates as well. And then in summary, what they said about the four things, these are the four things usually a man is trapped or gets held up by those things, and they don't progress as such. So either they use their time, money, energy in those four things mentioned, and or they become an obstacle, they come unstuck in dealing with those four, and they don't progress as well. So that's why always one should refresh and see how those things are. One is to fulfill the rights as is due, but also not to get completely overburdened or too much attached to those things as well, mentally and spiritually, to the point where those things become an obstacle, or they themselves become obstacle to the journey to Allah subhanahu wa ta'ala. And so we should analyze our own life, where we're going in terms of our prayer and how we're establishing family and beauty and shahwa and these things, and where it's heading towards. Once you can master those four things, it's as though the four-stage purification you can master and go closer to Allah subhanahu wa ta'ala. But the good news is, alhamdulillah, Allah's mercy blessing is still there. We have spiritual access, we're getting by help and support. It's about us becoming serious and following the path and coming in the right good gatherings of the pious and the righteous, which will help us and propel us further and to keep things in balance. Sometimes those four things, as mentioned, especially prayer and those things, if you are not in a good company, then they get affected as well, even spirituality and so on, whilst you try to do so. But it becomes quite weak and feeble, and then we feel separation and distance. So one should really ponder and then take this as an incentive to start refreshing and physically come to the gathering. And also then we want to help other people as well, not just stay stuck within ourselves, but also to help ourselves and others, inshallah, as well. But you still have the access, you still have all the blessings, you still have all the means and the path and the teachings. It's about harnessing that and to benefit ourselves, inshallah. Jazakallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So alhamdulillah, I transferred, and then I was with the blessed teacher, and we went to the blessed grave of Sayyidina Uthman radiallahu ta'ala anh, and his grave as though it became a palace and building of light. And then after we entered, Sayyidina Uthman as though lifted me up. I was a small child, and they placed me on their back and
began playing with me as though a grandfather or an uncle would. But I was very upset, and Sayyidina Uthman noticed this, and he then put me down and sat with me, and I was sat with the teacher and his blessed self, and he said, "Oh my son, what is wrong?" And I said, "Surely I'm closer to those who killed you, Sayyidina Uthman, than I am to yourself and the brothers of the Prophet ﷺ." And he said, "Why is this?" And I said, "Where is my striving? Where is my sincerity? Where is my spreading of this message?" And Sayyidina Uthman replied, "Why do you worship Allah Azza wa Jal?" And I then replied, I worship Allah Azza wa Jal for myself and for Allah Azza wa Jal. So Sayyidina Uthman said, "Come with me." And so then it was as though he took me back to the realm of spirits where the covenant was made, and my position as a servant of Allah Azza wa Jal was as though made clear to me, and it was as though Sayyidina Uthman was trying to say, how is it that it befits a servant to want what he wants? Rather, a servant should want what the one he serves wants. And then it was as though I could see how everything in creation was interacting and existing only by Allah Azza wa Jal's permission. And then Sayyidina Uthman as was explaining, how is it that one relies upon anything other than the one upon whom all things rely upon. Thereafter, it was as though we were back sat with Sayyidina Uthman and the teacher, and I wished to make tawbah, forgiveness. And so then Sayyidina Uthman as though again said, "Come with me." And before we did that, I asked forgiveness from the teacher for my shortcomings as a seeker. And it was as though the teacher accepted this and then said, "Will you not come with Sayyidina Uthman and I?" And I said I would. And then Sayyidina Uthman, as though with myself and the teacher, came into the presence of Allah and made a dua for my forgiveness. And then thereafter we were joined by the Prophet ﷺ, and as though went into more of a closer presence of Allah Azza wa Jal, where from the name of Allah Azza wa Jal, it was as though Allah subhanahu wa ta'ala was whispering into my heart things such as, "Oh my seeker, am I not enough for you? Is my love not enough for you?" And at times I would reply, or I replied, "Yes, it is, but the shortcoming is with me." And Allah Azza wa Jal as though replied, or the voice replied that, "So despite these shortcomings, still try and you will still reach me." And thereafter we returned to the Mazar, but it was as though the voice continued in my heart for a short period of time and then transferred back. Jazakallah khair. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Very vivid and very detailed, blessed experience. It shows that really in the presence of the spiritual giants and the most closest to Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, likes of the companions and the awliya, that truly we are nothing, and sometimes one can feel that as well and express it. The main thing was indicating towards yourselves is, mashallah, you asked, and one is asking for sincerity and analyzing ourselves. But first starting point is look at Allah subhanahu wa ta'ala and the journey to Him, that it's a journey path of shukr, meaning that to thankfulness, and that we rely on His mercy, not because of our effort. So sometimes we can be quite self-critical as well, and in that dua and the guidance at the end they were saying about that the meaning of it is that even if you are making mistake, but still continue and rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Even when we acknowledge that even our sincerity is not even pure, rather it's impure, but again we rely on you, Allah, your mercy, your grace, to take us to your closeness, and we're trying our best. And that's the optimal
mindset to have. And yes, the fear factor naturally is there just to check ourselves so that we do not become a very overconfident or take things for granted, because then the other traits could trickle in or set in. So yourself, inshallah, obviously may be good to review, focus on the sincerity. And but also mainly one of the meaning of sincerity is that obviously we rely on Allah subhanahu wa ta'ala, and we do it for Him. And that in itself become manifested when any opposition comes, or externally, or opposition internally, in fact. For example, my feelings that I don't like doing something, or it's not going to how I like, or what my intellect says, and we actually go against that and fulfill it because it's a command of Allah. That's a sign that where someone is being more sincere or doing it for Him, and not because of he has his own share of the enjoyment or share of the, I could say, the act that he wants to do. So all in all, inshallah, like the Mashayikh and the Sahabas are teaching us that we can never be perfect, but we should never be then go the other extreme and then say, I'm going to quit, or this is not for me, I'm not good enough. Yes, we show so the thing with Allah subhanahu wa ta'ala is that we should be always honest with Him and very straightforward and like an open, meaning that as soon as we recognize we've done a mistake, admit it, and then rely on Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us and to deliver us again. And so that's also part of sincerity, that knowing that I'm not going to be perfect, I have my weakness, and to admit or be aware of the weaknesses and ask for forgiveness all the time, need His support and reliance, and then continue the journey, inshallah. So these are some of the jewels from the guidance which you, mashallah, received. Any feedback or questions before we finish? Gee, any questions? Is there no feedback then? Okay, if that's the case, then may Allah bless yourself for coming and participating. May Allah forgive me for anything I've said and done, which is not worthy to be in the presence of, first of all, you brothers, the Mashayikh spiritually, and Allah subhanahu wa ta'ala ultimately. And accept our effort, inshallah. We thank Him. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that He's given us and able us to continue the journey and be amongst the awliya and the Shaykh and the special teacher, Shaykh Ahmad al-Baq, to continue benefit from despite our shortcomings and weakness, inshallah. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Something to happen to me, but this waiting comes with trials and challenges.